What's up, y'all? This is the same owner, Nahian, intro by someone else who's very important. This is our vlog. We are going to Lake District, and our plan, well, you will know from the whole video. So stay with us, stay tuned. So at the moment we're driving, and we have how many miles left? 127. So wish us luck. I don't have a driving license. Actually, the problem is insurance is too expensive. So we made a deal. Yeah, he said to treat him $50 English instead of making it. Yeah, English যেহেতু বলছে সঠিকই বলছে। ও তোমরা তো বাংলা জানো। হাই রে। তোমরা বাংলা জানো। হ্যাঁ, তো আমি শুদ্ধ সিলেটি ভাষা আপনাদেরকে বলি একটু। তো ওনার সাথে একটা ডিল হয়েছে আমার, সেটা হলো যে ওনাকে আমি 50 টাকা খাওয়াবো। সো আমি এখন আছি কেসউইক টাউনের সিটি সেন্টারে, আর আমার ঠিক পেছনে আছে দ্য মুথ হল, যেখানে হচ্ছে গিয়ে মেইন অ্যাট্রাকশনগুলোর মধ্যে একটি। অ্যান্ড কেসউইক ইজ আ ভেরি বিজি ওয়ান বিকজ মোস্ট অফ দ্য টুরিস্ট হচ্ছে এখানে আসেন এবং লাইক স্টপেজের মতো অ্যাক্সেসরিজ, ফুড অ্যান্ড এভরিথিং নেওয়ার জন্য, অ্যান্ড দেন অফ টু ট্র্যাক। সো কেসউইকের মেইন অ্যাট্রাকশনগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে এখান থেকে মাউন্টেন একটা ভেরি নাইস ভিউ পাওয়া যায়, আর প্রত্যেকটা জায়গায় ডিফারেন্ট মোস্টলি হাইকিংয়ের স্টাফগুলো পাওয়া যায়। আমি এখন আছি কেসউইক টাউনের একদম বটমে, টাউন সেন্টারে। এটা হচ্ছে গিয়ে মেইন হাই স্ট্রিট। আমরা এখন আছি কেসউইক টাউনে, যেটা হচ্ছে গিয়ে লেক ডিস্ট্রিক্টের হার্ট। অ্যান্ড এখান থেকে হচ্ছে আমরা নেক্সট স্পট ব্ল্যাক মস পড, ওইখানে যাচ্ছি। এখানে একটা ভেরি নাইস ইনফিনিট পুল আছে, যেটা ন্যাচারাল। সো এখানে যাচ্ছি ডাইভ দেওয়ার জন্য, অ্যান্ড ইটস অ্যাবাউট 4 নাও ইন দ্য ইভিনিং। সো হোপফুলি আমরা নেক্সট 3-4 ঘন্টার মধ্যে ওইখানে পৌঁছে যাব, আর ব্যাক করতে করতে আরও 1-2 ঘন্টা এরকম ইনশাল্লাহ। সো স্টে টিউনড। Gears and everything set. Right now we're halfway through, and it's pretty good. It's pretty cool. Look. আমরা এখন আছি গ্যালানি ফোর্স ওয়াটারফলে, অ্যান্ড এটা হচ্ছে কি আমাদের ট্র্যাকের মাঝে পড়ে। সো Mamun, can you do waterfall push-up? Let's see. Two. Is this good enough? That's more than enough. Let me do more. 7, 8, 9. Bro, I've done 20 and you're counting 10. A push-up challenge. You gotta touch the water every time you go. Yeah? Right. Ready? Go on. Cold, man. 6. Go on. Cold. 8. So finally we are here in Black Moss Spot, and it's very deep, to be honest, and it's pitch black. No way I'm gonna jump in there, no chance. Cold is a problem. Jump on like over. Thanda hoile ge problem. You can jump kora like. We can jump here actually. You want to try first? Nah bro, nah. I say go on, man. That's a, it's once in lifetime thing. Yeah, but Yeah, I'm not gonna jump in there, man. water is very cold. It's cold, it is freezing cold. Try it. You'll never know if you don't try it. Yeah, but it's still cold, I'm afraid. So trust me, buddy, and do it. Are you sure? I'm gonna do it. I'm a bit afraid. You're fine. You just jump, man. I don't know what I'm gonna do. All in. Ready? Yeah. All good? All set. Try.
Try. Jump. Jump. Ah! Cold, isn't it? Yeah. Just jump. Way. You did it, man. Yeah! Yeah! That's how we do it! That's how we do it! Yeah. Crazy! Crazy! Now should we do more higher? It's the hesitation that makes you nervous, and we Yeah. just did it. All you gotta do is just think that nothing's gonna happen. Now So, this is where we are gonna stay tonight, and view is unbelievable. The location is perfect. It's like a mile away from the main highway, so no noise, just nature and me, my friends. Well, it's time for the room tour. Sorry, table over here. That's a bed. do a whole kitchen. We got a small kitchen area here with a Coffee and fridge. everything even. Shower and everything inside. What we asked for. And that's the view from outside. Oh, look at this. Show me a better sunset than this one. The rebels and the rock and rollers all pass through these old ballroom doors. Sons and daughters now fill the spaces. Sadness is etched on their old faces. It's the time of sunset music.